Okay, good morning students. Welcome to second year department. Today morning 10 to 1. Already we have written for test in pharmacology, pathology and genetics. How is your exam? Don't copy. Please write the exam without seeing the books. Okay, that is very benefit to you students for final examinations. Okay, this is today class about antiviral drugs. Last class we are learned about antifungal drugs. Different types of antifungal drugs like amphotericin B, fluconazole, then azoles, triazoles, like that. Different types of drugs we are discussed in previous class. Today class about antiviral drugs. Okay, antiviral drugs. Viruses are intracellular parasites and depend on the host cells for their food, growth and multiplication. Okay. What is parasite? Parasite means in Telugu paranajeevi. In humans also some of the persons they will parasite antuntamu. Parasite ante vallu em konaru, they depend on others like that. Viruses are parasites for growth, for their food, growth and multiplication. They depends upon the host cells. Host cells like living organisms like animals and plants. Plants lo, animals lo, next వచ్చేసి sometimes human beings లో కూడా వైరస్ మల్టిప్లికేషన్ అవుతుంటుంది. Viruses are intracellular parasites and depends on the host cells for their food, growth and multiplication. Antiviral drugs inhibit viral multiplication, but these drugs may also interfere with the host cell function because the viral multiplication takes place within the host cell. Okay, viruses are parasites for their food and food growth and multiplication. That depends on host cells. But this what are the functions of this antiviral drugs? And antiviral drugs inhibits viral multiplication, to inhibit just in the viral multiplication. But these parasites, viral parasites, they multiply in the host cells. Because of that reason, the antiviral drug inhibition depends upon the host cell function and multiplication of the viruses. Example, coronavirus. Coronavirus లో మనకేంటి host అంటే ఎవరు, హ్యూమన్ బీయింగ్స్ host. కాబట్టి ఏమవుతుంది, 1% to another person, 1% to another person. For day by day the cases are increasing because we are taking the positive patients, they are taking antibiotics, all those things, and so many precautions we are taking because humans are the carriers of this disease. Because of multiplication of this virus may cause so many persons to affect with this coronavirus. Because of that reason we have to take precautions to inhibit or prevent the coronavirus. Okay, viruses are intracellular parasites and depends on the host cells for their food, growth and multiplication. Antiviral drugs inhibits viral multiplication, but the drugs may also interfere with the host cell function because the viral multiplication takes place within the host cell. Classification of antiviral drugs. Anti-herpes viral agent. Example, acyclovir, ganciclovir, famiclovir, peniclovir, valciclovir, idoxuridine, trifluridine, vidarabine, fosacarnet, fomivirus and acidofovir. Okay, anti-influenza virus agents. పైన యాంటీ హెర్పిస్ వైరల్ ఏజెంట్స్, ఇక్కడ యాంటీ ఇన్ఫ్లుయెంజా వైరస్ ఏజెంట్స్. అమింటాడిన్, రిమాంటిడిన్, ఓసిటాల్మివిర్ అండ్ జానోమివిర్. నెక్స్ట్ కంటిన్యూడ్ క్లాసిఫికేషన్. అదర్స్, యాంటీ హెర్పిస్, యాంటీ ఇన్ఫ్లుయెంజా కాకుండా అదర్స్ ఏమంటే రైబోవిరిన్, ఇంటర్ఫెరాన్స్, లామివిడిన్ అండ్ విడిన్. దెన్ యాంటీ రిట్రోవైరల్ ఏజెంట్స్. యాంటీ రిట్రోవైరల్ డిసీజ్ అంటే
acquired immunodeficiency syndrome. Nucleoside reverse transcriptase inhibitors, example judovidin, NRT, nucleoside reverse transcriptase inhibitors, judovidin, didonicin, stavudin, jalcitabin, lamivudin, abacavir, non-nucleoside reverse transcriptase inhibitors. యాంటీరిట్రోవైరల్ డ్రగ్స్ లో 2 టైప్స్ ఉన్నాయి. న్యూక్లియోసైడ్ రివర్స్ ట్రాన్స్క్రిప్టేజ్ ఇన్హిబిటర్స్ ఒకటి, నాన్ న్యూక్లియోసైడ్ రివర్స్ ట్రాన్స్క్రిప్టేజ్ ఇన్హిబిటర్స్ ఒకటి. ఎన్ఆర్టీ, ఎన్ఎన్ఆర్టీ. దానికి ఎగ్జాంపుల్ నివెరిపిన్, ఎఫావిరెంజ్, డెలావిరిడిన్. వీఆర్ వెల్ నోన్ అబౌట్ నివెరిపిన్ because niveripin is an antiretroviral non-nucleoside reverse transcriptase inhibitors. That is in HIV patients, niveripin we are giving. If the mother is pregnant and before delivery, before 6 hours, we are giving niveripin to decrease the HIV in child. But the child also the newborn baby also develop HIV, but to decrease that one we are using niveripin. For mother oral, after delivery we are giving niveripin drops, that is old method. Okay, then protease inhibitors, saquinavir, imdenavir, ritonavir, nelfinavir, aprinavir, lopinavir. Then nucleoside reverse transcriptase inhibitors, tenofovir. Okay, this is about classification of antiviral drugs ante anti-herpes viral agent okate, anti-influenza virus agents, others antiretroviral agents lo nucleus NRT and NNRT inhibitors, protease inhibitors and nucleotide reverse transcriptase inhibitors. Then anti-herpes virus agents, acyclovir is effective against herpes simplex virus type 1 and type 2, varicella zoster virus and Epstein-Barr virus. Mechanism of action, acyclovir acts by inhibiting viral DNA synthesis. This is the mechanism of action. If the patient is having infection with the herpes simplex virus, what is the mechanism of action? That is the acyclovir is the anti-herpes virus agents drug. It inhibit the viral DNA synthesis. Etlante when we are taking the acyclovir, they will act on the acyclovir triphosphate of the cell. Then viral DNA synthesis will occur. Because of that reason, this acyclovir inhibit the viral growth and multiplication. Then adverse effect of acyclovir. Acyclovir is well tolerated. Example, other adverse effect. This drug is well tolerated, but what are the other adverse effects? Ante nausea, diarrhea, headache and rashes may occur. Occasionally topical acyclovir can cause burning and irritation. Given intravenously, it may cause renal and neurotoxicity but are uncommon. What are the adverse effects of this acyclovir? That is anti-herpes agent. Acyclovir is well tolerated. When we are taking this acyclovir, it is a well tolerated drug. But what are the other adverse effects? Means nausea, diarrhea, headache and rashes may occur occasionally. Okay, sometimes it may occur. Topical acyclovir can cause burning and irritation. Okay, if this drug given intravenously, it may cause renal and neurotoxicity, but they are uncommon. Okay, uses of this herpes simplex virus infections lo, infection with herpes simplex 1 cause disease of the mouth, face, skin, esophagus or brain. HSV2 usually causes infections of the genitals, rectum, skin, hands or meninges. Acyclovir is useful in infections by both human simplex virus 1 and human simplex virus 2. Herpes simplex 1 and herpes simplex virus 2. What are the uses of this acyclovir? Already each and every person, when we are getting fever, at that time around the mouth sometimes we will get herpes. At that time we are applying, sometimes it may disappear
their own. But because of we are taking personal hygiene and all those things, but sometimes it may not disappear. At that time we are applying the topical application acyclovir ointment. Okay, uses enti this acyclovir is very useful when herpes simplex virus 1 and herpes simplex virus 2 caused by the infections. What are the infections ante these HSV1 and HSV2 causes mouth infections, face, skin, sometimes esophageal candidiasis, yes, esophagus or brain. In immunosuppressive disorder patients, brain herpes also is there. Oral candidiasis, around the mouth we are developing this herpes. Okay, this acyclovir is very effective in herpes simplex virus 1 and herpes simplex virus 2 infections. Okay, herpes zoster. Acyclovir shortens the duration of the illness. When we are the person is suffering with herpes zoster infection, acyclovir it shortens the duration of illness. Then chicken pox. In adults and in immunodeficient patients, acyclovir reduces the duration and the severity of illness. In children, routine use is not recommended. Then valacyclovir is a producing of prodrug of acyclovir. Famiciclovir is a prodrug of penciclovir used in herpes simplex virus and this varicella zoster virus infections. Then ganciclovir is effective against herpes viruses, especially cytomegalovirus. It is used in cytomegalovirus retinitis. Fomivirsin and cidofovir are used in cytomegalovirus retinitis in acquired immunodeficiency syndrome patients. Okay, ganciclovir ivanni kuda anti-herpes viral agents. Ganciclovir is effective against herpes viruses. దేంట్లో ఎఫెక్టివ్ అంటే అగైనెస్ట్ సైటోమెగలోవైరస్ ఇన్ఫెక్షన్స్ ఉన్నప్పుడు we can take this ganciclovir as advised. It is used in the cytomegalovirus retinitis. Fomivirsin and cidofovir are used in cytomegalovirus retinitis in acquired immunodeficiency syndrome patients. Indications of some antiviral drugs route enti indications enti acyclovir route టాపికల్ యూజ్ చేసినప్పుడు ఇండికేషన్స్ ఏమి ఏ ఇన్ఫెక్షన్స్ ఇవ్వచ్చు అంటే హెర్పిస్ జెనిటాలిస్ ద ఇన్ఫెక్షన్ కాస్డ్ బై ద హెర్పిస్ వైరస్ జెనిటల్ ఇన్ఫెక్షన్స్ ఉన్నప్పుడు, హెర్పిస్ సింప్లెక్స్ వైరస్ ఐ ఇన్ఫెక్షన్స్ ఉన్నప్పుడు, ఓకే జెనిటల్ ఇన్ఫెక్షన్స్ ఉన్నప్పుడు ఐ ఇన్ఫెక్షన్స్ ఉన్నప్పుడు వీ క్యాన్ యూస్ topical use of acyclovir. Okay, then oral use of acyclovir. This table is completely about acyclovir topical, acyclovir oral, acyclovir intravenous. Okay, acyclovir topical, herpes genitalis, herpes simplex virus and eye infections. Oral, herpes genitalis, mucocutaneous herpes simplex virus infections and chicken pox also we are taking this acyclovir. Then intravenously, herpes simplex virus encephalitis. Sometimes these immunosuppressive patients they develop encephalitis. At that time acyclovir intravenous we can use as HSV encephalitis. Then that is about complete about acyclovir topical or intravenous. Now the edoxuridine and trifluridine both can take topically. That is herpes simplex virus keratitis. First row is drug, second row is route of administration, third row is in what diseases we are taking this indications. Edoxuridine and trifluridine we can use topically in herpes simplex virus keratitis. Then gancicial gancicial వచ్చేసి oral ఇస్తాము, that is cytomegalovirus infections లో. Then intravenous కూడా ఇస్తాము. Then foscamet అది intravenous, that is cytomegalovirus retinitis, acyclovir resistant herpes simplex virus and infections. Ganciclovir, this is first one idoxuridine, second one trifluridine, topical
PICAL, topical. Here this word is ఏమంటారు, 2 parts అయింది while making this slide. Idoxuridine, trifluridine action is stem, that is this both antiviral drugs can use topically. దేంట్లో అంటే హెర్పిస్ సింప్లెక్స్ వైరస్ కెరటైటిస్ లో యూజ్ చేస్తాము. దెన్ డోంట్ కన్ఫ్యూజ్. దెన్ గ్యాన్సిక్లోవిర్, దట్ ఈస్ ఓరల్ గా యూజ్ చేస్తాము సైటోమెగలోవైరస్ ఇన్ఫెక్షన్స్ లో. దెన్ ఫోస్కామెట్ ఇంట్రావినస్ యూజ్ చేస్తాము, దట్ ఈస్ సైటోమెగలోవైరస్ రెటినైటిస్ అసైక్లోవిర్ రెసిస్టెంట్ హెర్పిస్ సింప్లెక్స్ వైరస్ ఇన్ఫెక్షన్స్ లో. Then amantadine, rimantadine, both action is oral, that is influenza A ఉన్నప్పుడు we can use these drugs. Then ribavirin, aerosol or oral or intravenous system, that is this RSV, bronchiolitis, severe influenza and measles లో మనము యూస్ చేస్తాము. ఓకే, then interferon, 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 intravenous, chronic hepatitis C, hepatitis B and C and genital warts, Kaposis sarcoma, KAPOSIS. Here chronic hepatitis B and C లో యూస్ చేస్తాము, genital warts లో యూస్ చేస్తాము, Kaposis KAPOSIS, Kaposis sarcoma లో మనము యూస్ చేస్తాము. This is about drug route and classification of this one. Antiviral drugs ante enti? Antiviral drugs ante the virus or intracellular parasites ante for their food and growth and multiplication, they will multiply in the host cells. Okay, antiviral drugs inhibit the viruses. Classification ante anti-herpes viral agents, anti-influenza viral agents. Others ribavirin, interferons and lamivudine. Antiretroviral agents kuda undi, that is nucleoside reverse transcriptase inhibitors lo NRT, non-nucleoside reverse transcriptase inhibitors kuda undi. Then protease inhibitors, nucleotide reverse transcriptase inhibitors. Okay, ఇప్పుడు యాంటీ హెర్పిస్ వైరల్ ఏజెంట్స్ లో మనం ఎసైక్లోవిర్ అనుకుంటున్నాము. ఎసైక్లోవిర్ అంటే వెరీ అగైనెస్ట్ ఆఫ్ హెర్పిస్ సింప్లెక్స్ వైరస్ లో ఉంటుంది. మెకానిజం ఆఫ్ యాక్షన్ అంటే వెన్ వీఆర్ టేకింగ్ దిస్ ఎసైక్లోవిర్, దే విల్ యాక్ట్ ఇన్ ద సెల్ ఆఫ్ ద ఎసైక్లోవిర్ ట్రైఫాస్ఫేట్. it may lead to viral DNA synthesis, and then inhibition of virus may occur. Then adverse effects lo acyclovir is well tolerated. Then common ఏమంటే occasionally అప్పుడప్పుడు మనకి ఏమొస్తాయంటే nausea, diarrhea, headache వస్తుంది. Topical acyclovir sometimes it may cause burning and irritation, but it has given intravenously, it may cause renal and neurotoxicity, but they are uncommon. Then uses of herpes simplex virus infections, infection with HSV1, ఇది acyclovir అనేది వెరీ యూస్ఫుల్ ఇన్ HSV1 and 2. దెన్ హెర్పిస్ జోస్టర్ లో కూడా యూస్ చేస్తాము, చికెన్ పాక్స్ లో యూస్ చేస్తాము. దెన్ వాలోసైక్లిన్ అనేది అనదర్ ప్రోడ్రగ్ ఆఫ్ అసైక్లోవిర్. దెన్ గ్యాన్సిక్లోవిర్ కూడా అదర్ సైటోమెగలో వైరస్ ఇన్ఫెక్షన్స్ ఉన్నప్పుడు మనం యూజ్ చేస్తాము. ఓకే, అసైక్లోవిర్ టాపికల్, ఓరల్, ఇంట్రావినస్ యూజ్ చేస్తాము. ఐడాక్సిడిన్ టాపికల్ గా యూజ్ చేస్తాము. గ్యాన్సిక్లోవిర్ ఓరల్, ఫోస్కామెట్ వచ్చేసి ఇంట్రావినస్ యూజ్ చేస్తున్నాము. అమెంటెడిన్ అండ్ రిమాంటెడిన్ ఇక్కడ యూజ్ చేస్తున్నామంటే ఓరల్ గా ఇన్ఫ్లుయెన్జాలో ఏరోజల్ ఓరల్ /IV, RSV బ్రాంకియోలైటిస్ లో యూజ్ చేస్తాము. సివియర్ ఇన్ఫ్లుయెన్జా అండ్ మీజిల్స్ లో యూజ్ చేస్తాము. దెన్ ఇంటర్ఫెరాన్, హియర్ ఇంట్రావినస్. దీంట్లో క్రానిక్ హెపటైటిస్ A and C లో అగైన్ I am repeating this side because interferon, INTERFERON, this slide is not clear. Chronic hepatitis A and B and C లో genital warts లో Kaposis, KAPOSIS, Kaposis sarcoma లో యూజ్ చేస్తాము. ఓకే, అది వచ్చేసి యాంటీ హెర్పిస్ వైరల్ ఏజెంట్స్. ఇప్పుడు యాంటీ ఇన్ఫ్లుయెంజా వైరస్ ఏజెంట్స్.
Amantadine and rimantadine inhibit the replication of influenza A viruses. They are generally well tolerated. Nausea, vomiting, diarrhea, dizziness, insomnia and ankle edema are reported. Rimantadine is longer acting and has fewer adverse effects. Okay. Anti-influenza virus agents ఏంటి? ఇంతకుముందు యాంటీ హెర్పిస్ వైరల్ ఏజెంట్స్, ఇప్పుడు యాంటీ ఇన్ఫ్లుయెంజా వైరస్ ఏజెంట్స్ లో అమాంటిడిన్, రిమాంటిడిన్ ఇస్తున్నాము. ఇవి ఇన్హిబిట్ ద రిప్లికేషన్ ఆఫ్ ఇన్ఫ్లుయెంజా వైరసెస్, మల్టిప్లికేషన్ తగ్గించేస్తుంది. దే ఆర్ జనరల్లీ వెల్ టాలరేటెడ్ యాజ్ లైక్ acyclovir, but sometimes occasionally will get this nausea, vomiting, diarrhea, dizziness, insomnia and ankle edema and are reported. Then rimantadine is longer acting and has fewer adverse effect compared to amantadine. Then uses treatment of influenza A during an epidemic. They reduce the duration and severe dose. 200 mg per day for 5 days ఇస్తాము. Prophylaxis of influenza A during an epidemic, especially in high risk patients లో ఇస్తాము. Parkinsonism. Amantadine enhances the release of dopamine and is therefore beneficial in Parkinsonism. Then oseltamivir and zanamivir inhibit viral replication. They are indicated in the prevention of treatment of influenza. Other antiviral agents, ribavirin has broad spectrum antiviral activity. It is effective against influenza A and B, respiratory syncytial viruses. It uses insulin aerosol in RSV bronchiolitis. And what is the RSV? Respiratory syncytial virus caused by bronchiolitis in children. And in children, the children develop bronchiolitis because of this respiratory syncytial virus. Don't confuse what is RSV. RSV means respiratory syncytial virus. It can also be used in severe influenza and measles in immunocompromised patients. In antiviral drugs, the slides are very clear about your topic. Okay, interferons are cytokines produced by host cells in response to viral infections. There are 3 types in man. They also have immunomodulating and anti-proliferative properties. They inhibit the multiplication of many DNA and RNA viruses. What are the adverse effects? And myelosuppression, hypotension, arrhythmia, alopecia, headache and arthralgia. It can also cause neurotoxicity, resulting in confusion, sedation and rarely seizures. Uses chronic hepatitis B and C, Kaposi sarcoma in AIDS patients, yes. Genital warts caused by papillomavirus. Interferons are injected into the lesions. Hairy cell leukemia, herpes simplex virus, herpes simplex zoster and CMV infections in immunocompromised patients. Then rhinovirus cold, interferons alpha is given intranasally for prophylaxis. Okay. Next class we will discuss about antiretroviral agents. Okay, today we are discussed about antiviral drugs. In antiviral, what is virus? Then anti-herpes viral agents, anti-influenza viral agents discuss చేసినాము. This N0 and N0, these are the antiretroviral agents. Tomorrow we will discuss. Then protease inhibitors and anti-nucleotide reverse transcriptase అనేది classification. Anti-herpes viral agents లో acyclovir గురించి చేసుకున్నాం. వాట్ ఈస్ ద మెకానిజం ఆఫ్ యాక్షన్ ఆఫ్ acyclovir, అడ్వర్స్ ఎఫెక్ట్స్ ఏముంటాయి, యూసెస్ ఏముంటాయి. దెన్ చికెన్ పాక్స్ లో వ్యాక్సిన్ లో వాట్ ఆర్ డ్రగ్స్ వీఆర్ యూసింగ్. దెన్ ganciclovir, వాట్ ఈస్ ద యాక్షన్ వేర్ వీఆర్ యూసింగ్ దిస్ ganciclovir. దెన్ ఇండికేషన్స్ ఆఫ్ సమ్ యాంటీవైరల్ డ్రగ్స్. acyclovir ఎలా ఇస్తాం, ఐడాక్సిరిడిన్, ట్రైఫోరిడిన్, ganciclovir ఫోసాకం ఎలా ఇస్తాము, అమాంటిడిన్ ఎలా ఇస్తాము. దెన్ రిలీబెవరిన్ aerosol oral ఇస్తాము. RSV అంటే రెస్పిరేటరీ సిన్సిటియల్ వైరస్ బ్రాంకియోలైటిస్ లో ఇస్తాము. ఇంటర్ఫెరాన్ ఏంటి, యాంటీ హెర్పిస్, ఇవి వచ్చేసి యాంటీ వైరల్ ఏజెంట్స్. దాంట్లో అమాంటిడిన్ అండ్ రిమాంటిడిన్ గురించి చదువుకుంటున్నాము. నెక్స్ట్ వచ్చేసి వాట్ ఆర్ ద యాంటీ వైరల్ ఏజెంట్స్ ఏంటి, వాట్ ఆర్ ద యూసెస్ ఆఫ్ దిస్ యాంటీ వైరల్ ఏజెంట్స్. Then what are the adverse effects of antiviral agents, what are the uses of antiviral agents. Then rhinovirus cold అనేది దాంట్లో ఏమి ఇస్తామంటే
rhinovirus called rhinitis, especially in children. Interferons alpha is given intranasally for prophylaxis treatment గా ఇచ్చుకుంటాము. This is antiretroviral agents. Tomorrow we will discuss next class. Okay, thank you children. If you have any doubts, please give me message. Next class, tomorrow I have one class. Tomorrow I will clear your doubts. Each and every student, for 90 students I am giving equal opportunity to ask questions. If you will not ask questions, you will not clear about your doubts. This is each and every class repeatedly I am asking about your doubts, but all ఏమంటున్నారు, నేను అది బాగా అర్థమైనట్టు నో డౌట్స్ మేడం అంటున్నారు. ఇఫ్ యూ హ్యావ్ నో డౌట్స్, it is well and good, but if you have doubts that is not correct, please ask me again. Okay, thank you. Next class we will meet.